Ein Milliardär findet in der Nacht des Heiligabends vor seiner Villa weinende Vierlinge, und als er sich ihnen nähert, ist er wie gelähmt, weil sie ihm aufs Haar gleichen. Der leise Sohn von Ethan Blackwoods Aston Martin durchbrach die Stille des Heiligabends. Schneeflocken tanzten im Scheinwerferlicht, während er den Wagen die lange Auffahrt zu seinem Anwesen hinauffuhr. Die Uhr im Armaturenbrett zeigte 23 Uhr und 45 Minuten an. Ein weiteres einsames Weihnachtsfest stand bevor. Mit 38 Jahren hatte Ethan mehr erreicht als die meisten Männer in ihrem ganzen Leben, CEO eines der größten Pharmaunternehmen weltweit, Milliardär noch vor dem 35. Lebensjahr und Besitzer einer Villa, die einem Palast der Moderne glich. Er hatte alles, was man für Geld kaufen konnte, außer dem, wonach er sich im Geheimen am meisten sehnte, eine Familie. Er parkte das Auto in der Garage und lockerte seine Seidenkrawatte. Da wurde die Stille der Nacht plötzlich von einem Laut durchbrochen, der Ethan im Sitz erstarren ließ, weinen. Das Weinen eines Babys. Was zum Teufel, murmelte er, während er aus dem Auto stieg. Das Weinen wurde lauter, je näher er dem Haupteingang kam. Zögernd hinterließ er Fußspuren im frisch gefallenen Schnee. Ethan spürte, wie sein Herz schneller schlug, eine Mischung aus Neugier und Bangigkeit breitete sich in ihm aus. Dort, geschützt von einem notdürftigen Vordach, stand ein großer Korb. Das Weinen kam von innen. Ethan blieb stehen, seine Gedanken überschlugen sich. Ein grausamer Scherz? Eine Falle der Presse? Oder etwas noch Unmöglicheres? Mit zitternden Händen zog er die Thermodecken zurück, die den Inhalt des Korbs bedeckten. Die Welt schien still zu stehen. 4 Augenpaare blickten ihm entgegen. Ethan taumelte, beinahe fiel er in den Schnee. Sein Verstand schrie, dass es unmöglich war, aber seine Augen konnten nicht leugnen, was sie sahen. 4 Babys. Identisch. Und nicht nur untereinander. Sie waren ihm identisch. Dieselben pausbäckigen Wangen, dieselbe leicht nach oben gebogene Nase, dieselben stechend blauen Augen, die er jeden Morgen im Spiegel erblickte. Es war, als sähe er 4 winzige Versionen seiner selbst. Mein Gott, flüsterte er, seine Stimme kaum lauter als das Weinen der Babys. Mit vor Schock und Kälte tauben Fingern nahm Ethan einen Umschlag auf, der an den Korb geheftet war. Sein Name stand in eleganter Handschrift darauf, was ihm den Magen umdrehte. Er kannte diese Handschrift. Claire. Eine Flut von Erinnerungen prallte auf ihn ein. Eine Konferenz in Zürich. Vor einem Jahr. Eine atemberaubende Frau mit einem noch beeindruckenderen Verstand. 7 Tage voller intensiver Leidenschaft, die sich anfühlten wie aus einem Film. Und dann, nichts. Sie verschwand wie Rauch, ließ nur den Duft ihres Parfüms und eine Leere zurück, die Ethan in den darauffolgenden Monaten mit Arbeit zu füllen versuchte. Eines der Babys schrie lauter als die anderen, riss ihn in die Gegenwart zurück. Ethan sah zu den Vierlingen, dann zu dem Brief in seiner Hand, dann wieder zu den Babys. Langsam sickerte die Wirklichkeit in seinen betäubten Geist. Das kann nicht sein, murmelte er. Doch er wusste, dass er sich selbst belog. Die Ähnlichkeit war nicht zu bestreiten. Das hier waren seine Kinder. Seine und Claires. Fast schon automatisch hob Ethan den Korb hoch. Das Gewicht von 4 Leben in seinen Händen schien unendlich viel größer zu sein, als es sein dürfte. Er trat in die Villa, die Wärme im Inneren stand in starkem Kontrast zu der eisigen Kälte, die sich in seinem Inneren ausgebreitet hatte. Er stellte den Korb auf dem Couchtisch im Wohnzimmer ab, ein italienisches Designerstück, teurer als manche Autos. Jetzt diente er als provisorische Wiege für 4 Babys, die ihn mit einer Mischung aus Neugier und Unsicherheit musterten. Ethan sank auf das Sofa, den Blick unverwandt auf die winzigen Gesichter gerichtet, die ihm wie Spiegelbilder erschienen. 1000 Fragen schossen ihm durch den Kopf. Wie war das möglich? Warum hatte Claire ihn nicht informiert? Wo war sie jetzt? Mit zitternden Händen öffnete er den Umschlag. Ein schwacher Hauch ihres Parfüms stieg aus dem Papier auf und zog ihm das Herz zusammen. Claire, immer wieder Claire. Noch bevor er zu lesen begann, schrie eines der Babys leise auf. Ethan wandte sich dem Korb zu und sah rechtzeitig, wie 2 kleine Ärmchen sich ihm entgegenstreckten.
Ohne nachzudenken, hielt er dem Baby seinen Finger hin, den es mit überraschender Kraft umklammerte. In diesem Augenblick änderte sich etwas in Ethan Blackwood. Angst war noch da, Verwirrung und auch ein Hauch Zorn. Doch darüber hinaus breitete sich ein neues, überwältigendes Gefühl aus, eine Verbindung, ein tiefer und augenblicklicher Bund mit diesen 4 kleinen Wesen, die auf unerklärliche Weise ein Teil von ihm waren. »Alles ist gut«, flüsterte er, die Stimme rau vor Rührung. »Daddy ist hier«, die Worte kamen wie von selbst, überraschten sogar ihn selbst. Daddy, ein Wort, das er nie zu gebrauchen gedacht hätte, geschweige denn 4-mal auf einmal. Das Schreien des Babys wurde leiser, fast so, als würde es seine Worte verstehen und sich sicher fühlen. Ethan ertappte sich dabei, wie er trotz der surrealen Situation lächelte. Sein Blick fiel wieder auf den Brief in seinen Händen. Er wusste, dort würden Antworten stehen, aber er fürchtete gleichzeitig, was er entdecken würde. Er holte tief Luft und begann zu lesen, in dem Wissen, dass jedes Wort sein Leben für immer verändern könnte. Während draußen sacht Schnee fiel und ein Weihnachtsfest anbrach, das seinesgleichen suchte, machte Ethan Blackwood sich bereit, zu lesen, was seine Welt umkrempeln würde. 4 Augenpaare, perfekte Spiegel seiner selbst, beobachteten ihn aufmerksam, als wüssten sie, dass sich ihre Zukunft im Begriff befand, entschieden zu werden. Die Villa, einst Symbol seiner Einsamkeit und seines materiellen Erfolgs, erschien plötzlich zu klein, um die Größe dieses Moments zu fassen. In wenigen Minuten war Ethan vom einsamen Milliardär zum Vater von Vierlingen geworden. Mit rasendem Herzen und wirbelnden Gedanken entfaltete er den Brief und war bereit, in Claires Erklärungen einzutauchen und sich dem Schicksal zu stellen, das ihm und seinen neu entdeckten Kindern beschieden war. Die Nacht, in der sich alles änderte, hatte gerade erst begonnen, und Ethan Blackwood wusste, dass sein Leben, unabhängig von dem Inhalt des Briefes, nie wieder dasselbe sein würde. Mit zitternden Händen entfaltete Ethan den Brief. Claires zarter, fast vergessener Parfümduft stieg von dem Papier auf und versetzte ihn augenblicklich zurück in jene Woche in Zürich. Er atmete tief durch und begann zu lesen. »Lieber Ethan, wenn du dies hier liest, bedeutet das, dass ich nicht die Kraft hatte, es dir persönlich zu sagen. Und es bedeutet auch, dass du gerade unsere Kinder kennengelernt hast.« Ethan verschluckte sich, sein Blick glitt unwillkürlich zu dem Korb, in dem 4 Paare neugieriger blauer Augen ihn anstarrten. Unsere Kinder, die Worte hallten in seinem Kopf wieder, unmöglich und doch unbestreitbar. Ich weiß, du musst schockiert, verwirrt und wahrscheinlich wütend sein. Du hast jedes Recht dazu. Aber bevor irgendetwas anderes passiert, musst du wissen, dass es die schwerste Entscheidung meines Lebens war, das alles geheim zu halten. Der Milliardär spürte eine Welle widersprüchlicher Gefühle. Wut, ja. Verwirrung, natürlich. Aber auch eine überwältigende Neugier, zu verstehen, warum. Claire enthüllte daraufhin das Unfassbare. Wochen nach ihrer Rückkehr von Zürich habe sie nicht nur festgestellt, dass sie schwanger war, sondern auch eine erschütternde Diagnose erhalten, ein seltener, aggressiver Krebs. Die Ärzte waren eindeutig, Ethan. Sie sagten, ich müsse sofort mit der Behandlung beginnen, dass die Schwangerschaft, unsere Schwangerschaft, alles noch komplizierter mache. Sie rieten zu einem Abbruch. Ethan spürte, wie sich sein Herz zusammenkrampfte. Er konnte sich ausmalen, welche Angst und Qual Claire durchlitten haben musste. Aber ich konnte nicht, Ethan, ich konnte sie nicht aufgeben. Unsere kleinen Wunder, 4 Herzen, die in mir schlugen. Wie hätte ich mich zwischen meinem Leben und ihrem entscheiden können? Tränen begannen, Ethans Sicht zu verschwimmen. Er blinzelte rasch, entschlossen, weiterzulesen und zu verstehen. Claire beschrieb ihren einsamen Kampf, die Schwangerschaft bis zum Ende auszutragen, während die Krankheit sie verzehrte. Jeder Absatz war eine emotionale Achterbahnfahrt. Die Freude, die Babys wachsen zu spüren. Die Angst, sie vielleicht nie aufwachsen zu sehen. Die Schuldgefühle, Ethan nichts gesagt zu haben. Wahrscheinlich fragst du dich, warum ich mich nicht an dich gewandt habe. Die Wahrheit ist, ich hatte Angst. Angst, dir eine Last aufzubürden, die du nie gewollt hast. Angst, du würdest mich bitten, mich zwischen den Babys und der Behandlung zu entscheiden. Angst, nicht stark genug zu sein, Nein zu sagen, wenn du das tätest. Ethan fühlte einen Stich aus Wut und tiefem Schmerz. Wie konnte sie glauben, er würde nichts davon wissen wollen?
Wie hatte sie das alles allein durchgestanden? Doch dann, als er an sein damaliges Leben dachte, an den Mann, der er gewesen war, begann er, Claires Ängste zu verstehen. Der Brief fuhr fort und schilderte die wundersame Geburt der Vierlinge. 4 gesunde Jungen entgegen aller Wahrscheinlichkeit. Sie sind perfekt, Ethan, jeder einzelne. Und sie sehen dir so ähnlich, dass es manchmal wehtut, sie anzuschauen. Gabriel, der Älteste mit 2 Minuten Vorsprung, hat dein Lächeln. Raphael, der Zweite, deinen entschlossenen Blick. Miguel, der Dritte, deine Ruhe. Und Daniel, der Jüngste, deine unersättliche Neugier. Ethan blickte zum Korb und versuchte, anhand von Claires Beschreibung zu erkennen, welcher Junge welcher war. Es war surreal, sich vorzustellen, dass diese winzigen Wesen Namen und Persönlichkeiten besaßen, dass sie ein Teil von ihm waren. Dann offenbarte Claire die harte Realität, ihre Zeit lief ab. Der Krebs, der während der Schwangerschaft vorübergehend in Schach gehalten wurde, breitet sich jetzt rasend schnell aus. Die Ärzte geben mir nur noch Wochen, Ethan. Wochen, um mich von 4 Leben zu verabschieden, die kaum begonnen haben. Deshalb mache ich das jetzt. Sie brauchen dich, Ethan spürte, wie sein Herz zu brechen drohte. Es ging nicht nur darum, dass er Vater war. 4 Babys waren dabei, ihre Mutter zu verlieren. Ich weiß, das ist viel verlangt. Vielleicht mehr, als ich verlangen darf. Dein Leben ist kompliziert, Ethan, das weiß ich. Aber du bist jetzt die einzige Familie, die sie haben. Und tief im Inneren weiß ich, dass du ein wunderbarer Vater sein wirst, ein gedämpftes Schluchzen entfuhr Ethan. Vater. Das Wort war noch nie so furchteinflößend und gleichzeitig so richtig gewesen. Die letzten Zeilen des Briefes waren sowohl ein verzweifeltes Flehen als auch ein hoffnungsvoller Wunsch. Bitte, Ethan, kümmere dich um sie. Liebe sie, so wie ich weiß, dass du es kannst. Gib ihnen die Familie, von der ich immer geträumt habe. Erzähle ihnen von mir, von unserer Begegnung, davon, wie du in einer Woche mein Leben verändert hast. Und vielleicht kannst du mir eines Tages verzeihen, dass ich das alles so lange verschwiegen habe. Du sollst wissen, trotz allem waren diese Tage in Zürich die glücklichsten meines Lebens. Du hast mir in einer schweren Zeit einen Sinn gegeben und mir nun 4 Gründe zu kämpfen geschenkt. Lieb sie, Ethan. Lieb sie für uns beide. In ewiger Liebe, Claire, der Brief glitt Ethan aus den zitternden Händen. Tränen liefen ihm ungebremst über das Gesicht, ein Mix aus Trauer, Wut, Angst und, zu seiner eigenen Überraschung, Liebe. Er trat näher an den Korb heran und betrachtete die Babys, seine Söhne, mit einem neuen Blick. Sie waren nicht einfach nur 4 vor seiner Tür ausgesetzte Säuglinge. Es waren Gabriel, Raphael, Miguel und Daniel. Sie waren ein Teil von Claire, sie waren ein Teil von ihm. Eines der Babys, vermutlich Gabriel, gähnte und streckte ihm ein winziges Händchen entgegen. Ohne zu zögern nahm Ethan es, erfüllt von der winzigen Größe und der erstaunlichen Stärke dieser Finger. In diesem Moment änderte sich etwas Grundlegendes in Ethan Blackwood. Die Angst war noch da, die Verwirrung auch und ein kleiner Restzorn wegen Claires Geheimhaltung. Doch stärker als alles war diese überwältigende, bedingungslose Liebe. Er wusste nicht, wie man Vater war, schon gar nicht für 4 Kinder auf einmal. Er wusste nicht, wie er das der Welt erklären sollte oder wie er sein Leben in den Griff bekommen sollte, aber eins wusste er sicher, er würde alles in seiner Macht Stehende tun, um Claires letzten Wunsch zu erfüllen und der Vater zu sein, den diese 4 kleinen Leben verdienten. Wir schaffen das zusammen, ihr Kleinen, flüsterte er, die Stimme zitternd vor Rührung. Daddy ist jetzt hier, und ich werde nicht weggehen. Ein leises Weinen eines der Babys durchbrach die Stille, kurz darauf stimmten die anderen 3 ein. Ethan lachte nervös und begriff, dass sein Leben als einsamer Milliardär soeben eine drastische Wendung genommen hatte. Während er sich auf die erste von vielen schlaflosen Nächten vorbereitete, wusste Ethan, dass der Weg vor ihm steinig sein würde, doch zum ersten Mal seit Jahren fühlte er sich nicht mehr allein. Er hatte jetzt eine Familie und würde alles tun, um Claires Liebe und Opfer zu ehren. Draußen fiel weiter der Schnee und leitete ein neues Kapitel in Ethan Blackwoods Leben ein Kapitel voller Windeln, Babyfläschchen und unvorstellbarer Herausforderungen.
aber auch übervoll mit Liebe, Sinn und letztendlich der Familie, von der er nicht wusste, dass er sie wollte, bis zu diesem Augenblick. Ethan ließ sich aufs Sofa sinken, Eclairs Brief immer noch in den Händen. Sein Blick wanderte zu den Vierlingen, die in ihrer behelfsmäßigen Wiege schliefen. Wie konnte eine einzige Woche vor einem Jahr sein Leben so radikal verändern? Er schloss die Augen und erlaubte sich, in jene Tage in Zürich zurückzukehren. Die Lobby des Luxushotels war angefüllt mit der Elite der Pharmawelt. Ethan rückte seine Krawatte zurecht und machte sich bereit für weitere Networking-Gespräche. Da sah er sie. Claire Laurent stach aus der Menge hervor, nicht nur wegen ihres Aussehens, obwohl sie in ihrem dunkelblauen Kleid umwerfend aussah, sondern wegen der Intensität in ihren Augen, während sie mit einer Gruppe von Wissenschaftlern leidenschaftlich diskutierte. Neugierig geworden, ging Ethan näher heran und fing Teile des Gesprächs auf. Claire verteidigte mit Feuereifer einen neuen Ansatz bei der Behandlung seltener Krankheiten. Ihre Eloquenz und ihr Wissen waren fesselnd. »Entschuldigen Sie«, unterbrach Ethan. »Ich konnte nicht anders, als zuzuhören.« »Ihre Theorie ist faszinierend«, Claire wandte sich zu ihm um, ihre braunen Augen trafen die seinen. Es gab einen Moment gegenseitigen Erkennens, einen Funken, der sofort übersprang. »Mr. Blackwood«, lächelte sie und streckte die Hand aus. »Claire Laurent. Ich habe schon viel von Ihnen gehört, nur Gutes, hoffe ich«, scherzte Ethan, während er sich ungewohnt nervös fühlte. »Kommt darauf an«, erwiderte Claire mit einem schelmischen Leuchten in den Augen. »Stimmt es, dass Sie im Geschäftsleben ein unbarmherziger Kopf sind, aber in der Küche ein hoffnungsloser Fall?« Ethan lachte überrascht und angetan von ihrer Ehrlichkeit. »Schuldig in beiden Punkten.« »Aber woher? Ich habe meine Quellen«, zwinkerte Claire. »Wie wäre es, wenn wir das Gespräch an der Bar fortsetzen? Ich verspreche, nicht zu urteilen, falls Sie etwas Alkoholfreies bestellen möchten«, Stunden vergingen wie im Flug. Was als Diskussion über medizinische Fortschritte begann, wurde ein tiefgründiges Gespräch über Leben, Träume und Ziele. Ethan erzählte ihr Dinge, die er noch nie jemandem anvertraut hatte, den Druck, den ein Pharmariese auf seine Schultern lud, die Einsamkeit an der Spitze. Claire wiederum sprach von ihrer Leidenschaft, wirklich etwas zu bewirken, davon, dass sie Medizin nicht wegen des Prestiges gewählt hatte, sondern weil sie Leben retten wollte. »Wissen Sie«, sagte sie und ließ das Rotweinglas kreisen, »manchmal frage ich mich, ob wir wirklich genug tun, ob all das Geld und die Macht tatsächlich bei denen ankommen, die es am meisten brauchen.« Ethan fühlte sich herausgefordert und inspiriert. »Was schlagen Sie vor?«, Claires Augen funkelten. »Eine Zusammenarbeit. Ihre Einflussnahme, meine Forschung. Wir könnten die Behandlung seltener Krankheiten revolutionieren«, der Rest der Woche war ein Rausch. Tagsüber Meetings und Präsentationen, bei denen Ethan immer wieder versuchte, Claire im Publikum zu erspähen. Abends stundenlange Gespräche, in denen sie Zukunftspläne schmiedeten, die so hell und verheißungsvoll schienen. In der dritten Nacht, unter den Sternen auf der Hotelterrasse, beugte Ethan sich vor und küsste sie. Die Welt schien still zu stehen. Claire erwiderte den Kuss mit derselben Leidenschaft, und in diesem Moment wusste Ethan, dass etwas Außergewöhnliches geschah. Die folgenden Tage waren eine berauschende Mischung aus Arbeit und Romanze. Ethan und Claire waren unzertrennlich, ob beim Austausch von Geschäftsstrategien oder beim Hand-in-Hand-Bummeln durch Zürich. »Ich habe noch nie jemanden wie dich getroffen«, gestand Ethan in ihrer letzten gemeinsamen Nacht, während sie langsam in seinem Hotelzimmer tanzten. »Du bringst mich dazu, ein besserer Mensch sein zu wollen«, Claire, sie sah ihn mit einer Intensität an, die ihm eine Gänsehaut bescherte. »Du bist schon unglaublich, Ethan. Du musst es nur selbst glauben«, sie liebten sich mit einer Leidenschaft, die an Verzweiflung grenzte, als spürten beide, dass die Zeit davonlief. Am nächsten Morgen wachte Ethan allein auf. Anstelle von Claire lag nur ein Zettel da. »Ethan, was wir in dieser Woche erlebt haben, war mehr, als ich je zu träumen gewagt habe. Du hast etwas in mir geweckt, das ich für lange erloschen hielt. Aber es gibt Dinge in meinem Leben, die ich klären muss, bevor ich mein Herz ganz geben kann. Bitte versteh das. Das ist kein Lebewohl, sondern ein Auf Wiedersehen. In Liebe, Claire.« Ethan las den Zettel dutzendfach, ohne ihn recht zu begreifen. Er versuchte, Claire anzurufen, doch ihre Nummer war abgeschaltet.
Er schrieb E-Mails, die unbeantwortet blieben. Es war, als wäre sie im Nichts verschwunden. Aus Wochen wurden Monate. Ethan vergrub sich in Arbeit, um die Leere zu füllen, die Claire hinterlassen hatte. Er startete Forschungsprojekte zu seltenen Krankheiten, ganz im Sinne ihrer gemeinsamen Vision, in der Hoffnung, sie dadurch wiederzufinden. Doch Claire blieb ein Mysterium. Bis zu jener Nacht an Heiligabend, ein Jahr später, als 4 winzige Wunder an seine Tür gebracht wurden. Ethan öffnete die Augen und kehrte in die Gegenwart zurück. Die Babys schliefen immer noch friedlich, Gabriel, Raphael, Miguel und Daniel. Sie waren das Ergebnis jener magischen Woche in Zürich. Nun, da er Claires letzte Worte in ihrem Brief gelesen hatte, verstanden sich die drängende Eile und die Traurigkeit in ihren Augen in dieser letzten Nacht. Der Abschiedskuss, der sich wie eine Ewigkeit anfühlte. Ob sie es schon wusste? Die Schwangerschaft geahnt? Den Krebs? Ethan spürte einen Stich des Bedauerns. Hätte er nur intensiver nach ihr gesucht, sie stärker zur Rede gestellt. Aber nein, Claire hatte ihre Entscheidung getroffen. Eine Wahl, die auf Liebe beruhte, zu ihm und zu den Babys, die sie trug. Als er zu den Vierlingen schaute, sah Ethan nicht nur seine eigene Spiegelung, sondern auch Claires Stärke, ihre Leidenschaft, ihre Entschlossenheit. Sie waren der lebende Beweis jener intensiven Liebe, die sie in dieser einen Woche geteilt hatten. Danke, Claire, flüsterte Ethan, während eine Träne. Any über sein wana lief. Danke für dies unglaublichen Geschenk. Ich verspreche, ich word sie lieben und beschützen, mit allem, was ich have einster Babys, Dielite Daniel, wird sich im Schlaf und stiess einen Lassen Sufser aus Ethan Lachelt und spurt ein Welli von Liebe und Beschützerinstinkt. Dies Woschen Zurich war nur der Anfang gewesen. Jetzt lag ein neue Ries vor ihm, ein Ries voller Elternschaft, Entdeckungen und bedingungsloser Liebe. Ethan Blackwood, der einst einsame Milliardär, war verwandelt wardens. Waren draußen wieder Schnee fiel, Verspracher Claire und seinen Kindern Stem, jeden Tag mit derselben Liebe und Intensität zu leben, die Ingenieur Magician wosch vor einem Jahr gespert hat. Die Zukunft war ungewiss, doch ein Stand fest, Ethan ward nie wieder alien sein. Und mit diesem Gefühlbarietät sich darauf vor, die ersten großen Herausforderungen als Vater von Vierlingen zu meistern. Der Scarf schreins Babys riss Ethan aus seinen Gedanken. Innerhalb von Sekunden setzten die anderen drei ein und erfüllten die Villa mit einem Geräusch, das in diesen Rahmen nie für möglich gehalten hat. Alles klar, murmelt Ethan und eilt zu innen. Was braucht Essen? Frischwindeln, sah panisch auf die vier Nelroten, weinenden Gesichter. Die Realität trafen wie ein Zug, hat keine Ahnung, was tun sollt. Mit zitternden Handen griff nach seinem Telefon und walt die Nummer seiner persönlichen Assistenz. Sarah, hier ist Ethan. Ich brauch Hilfe. Sofort ein halbe Stunde später herrscht reges Treiben in der Villa, die einst so still war. Sarah kam mit einem Notfallteam, einer Kinderärztin, 2 Krankenschwestern und einer Assistentin Belladin mit Babysäcken. Dr. Amelia Chan, ein renommiert Kinderärztin, übernahm sofort das Kommando. Mr. Blackwood, wir müssen gründlich Untersuchungen machen. In der Zwischenzeit brauchen wir einen passenden Raum für sie. Können wir ein Gastezimmer in ein provisorisches Kinderzimmer umwandeln, Ethan nickt benommen. Das Gastezimmer oben, das ist groß und perfekt, unterbrach Dr. Chen. Sarah, können Sie das organisieren? Sarah, wie immer effizient, telefoniert bereits und bestellt Betten, Wickeltisch und alles, was man für ein erstklassiges Babyzimmer braucht. Die folgenden Stunden verschwommen für Ethan. Sah fasziniert und Verangsteit zu, wie Dr. Chen Jed's Baby sorgfältig untersucht. Sie sind überraschend gesund, angesichts der Umstand, verkendet sie schleißlich. Ein bisschen leicht, aber nichts Dramatisches. Wir werden in den nächsten Wochen regelmäßig kontrollieren Ethan mit tief durch, ein last viel von seinen Schultern. Und sie sind wirklich, Dr. Chen lächelt mitfühlend. Ihr Kinder?
Zweifellos. Die Onlichkeit verbluffend Dockerbracht kein Tests. Tief in seinem Herzen wust das es sein Kinder waren. Waren die Nacht sich hinzog, verwandelt sich die Villa. Das Gastezimmer, einst elegant, aber unpersönlich, wurde zu einem gemütlichen Kinderzimmer. Wir identisch Babybetten, ein gefühlter Wickeltisch und ein bequemer Sessel zum Futtern füllten den Raum. Ethan beobachtet, wie die Krankenschwestern routiniert Windeln wechselten und Flaschen zubereiteten. Mr. Blackwood, refinder Schwestern. Mochten sie versuchen, einster Babys zu futtern, mit einer Mischung aus Angst und Vorfreude ließ Ethan sich in den Sessel sinken. Die Schwester legte ihm vorsichtig Gabriel, oder Miguel? In die Arm und seit ihm, wie man das Flaschen richtig halt. In dem Moment, als das Baby gierig zu sagen begann und in mit seinen blauen Augen fixiert, durch für Ethan ein Gefühl von Liebe und Beschützerinstinkt so stark, das Tränen in seinen Augen stiegen. Hallo, Kleiner, flüsterte Daddy ist hier, stunden Virgingen in einem endlosen Kreislauf aus Futtern, Wickeln und Versuchen, die Babys in den Schlaf zu wiegen. Ethan, entschlossen, sich einzubringen, lernt von den Krankenschwestern. Sein Anfangs ungelenken Hand wurden sicher bei jedem neuen Windelwechsel. Gegen 3 morgens, als die Vierlinge endlich schliefen, brach Ethan erstaubt in dem Sessel zusammen. Sein Tour Anzug war mit Milchflecken und anderen Dingen beschmutzt, die lieber nicht genauer definieren wollte. War todmüde, aber fühlt sich lebendiger als je zuvor. Sarah kam leis herein und reichte ihm ein Tass Kaffee. Chef, wir haben, gewiss Situationen zu klären. Ethan hab ein Augenbrau und nahm einen willkommenen Schluck Kaffee. Erstens, die Presse. Gentleman hat den Trubel mitbekommen, und direkt machen die Rund. Zweitens, der Vorstand will ein not Falsitzung. Und drittens, Privatjet ist in 2 Stunden starkler. Wie geplant für ihren Weihnachtsurlaub. Ethan blickt zu den Kinderbetten, in denen sein Kinder friedlich schliefen, dann zu Sarah. Entschied sich sagen. Stornieren Sie alles. Den Urlaub, die Sitzung, alles. Und bereiten Sie eine Erklärung für die Presse vor. Wir werden die Sache selbst in die Hand nehmen. Sarah schien überrascht, nicht aber. Was genau soll ich sagen? Ethan atmet tief durch. Die Wahrheit. Das Ethan Blackwood Vater von Vierlingen ist. Das sich ein Auszeit nimmt, sich seiner neuen Family zu widmen. Und das Privatsphäre bittet nach dem Sarah gegangen war, trat Ethan zu den Betten. Betrachtet Jed's Baby, pragte sich fast identischen zu ein und sucht nach den kleinen Unterschieden, die Claire beschrieben hat. Das Wort nicht leicht, murmelt zu den schlafenden Kindern. Ich werde Fehler machen. Wahrscheinlich viel. Aber ich verspreche euch, ich liebe euch von ganzem Herzen. Wir werden gemeinsam lernen, ja, fast so, als werden sie in Verstehen, aufneht Daniel, der Kleinst, kurz die Augen und Gaunt, beaver wieder einschlief. Ethan lächelt, fühlt von einem Gefühl der Ruhe, das nies übergeckend hat. Die kommenden Wochen, Monat und Jar werden immens Herausforderungen bringen. Sein Leben hat sich in wenigen Stunden unwiderruflich verändert. Doch in diesem provisorischen Kinderzimmer, den Blick auf sein vier Kinder gerichtet, spürt Ethan Blackwood, das genau de war, wat hinschwart. Die Firmenimperien, die Meetings, die Millionendeals, all das konnte warten. Jetzt hat ein neues Ziel, genauer gesagt wir. Als die Son Aufgang und den ersten Tag seines neuen Lebens einlatit, gab Ethan Claire, sich selbst und vor allem Gabriel, Raphael, Miguel und Daniel ein Stumms Versprechen, steckende gemeinsam drin, kleinen. Und das hier word das größte Abenteuer unseres Lebens, noch beaver die Son richtig aufging, rief Ethan mit tiefen Augenringen und zerzausten Haar in seinem Arbeitszimmer ein Krisensitzung ein. Sarah, sein true Assistentin, Dr. Chen, die Kinderärztin, und Johnson, sein Sicherheitschef, sehen besorgt und neugierig zugleichen. Mein Damen und Herren,
Begen Ethan mit Heiser Stimme vor Mutigkeit. Unser Mission bestet darin, dies Villa in ein Babyfestung zu verwandeln, und das die Außenwelt etwas davon mitbekommt. Und das schnell, diskret und fehlerfrei, Sarah Ergriff als erste das Wort. Chef, ich habe alle Irrtümen für die Naxens bei Wochen absagt. Offiziell heißt es familiar not fall dot Ethan nicht denkbar. Sehr gut. Johnson, ich brauche Sicherheitsmaßnahmen. Niemand kommt rein oder raus, mein ausdrücklicher Erlaubnis. Wir brauchen ein System, Lieferungen zu kontrollieren. Wir werden Menschen und Babysachen brauchen Johnson, sonst immer Storch, konnte sein Überraschung kommen verbergen. Sir, soll ich davon ausgehen, dass wir jetzt nicht nur sie, sondern wir Urban beschützen, genau, beste Zeit Ethan. Dr. Chen, ich brauche ein vertrauenswürdiges Arztteam. Kinderart, Krankenschwestern, Alice, was wir nicht boring brauchen konnten die Kinderärztin nicht, warend sie notizen mott. Ich werde jetzt Teammitglied persönlich auswählen und streng Geheimhaltungserklärungen unterschreiben lassen perfekt, suffst Ethan und für sich durchs Haar. Sarah, unser Schwierigstaufgabe, wir brauchen Kindermädchen, erfahren und diskret, bereit, sofort hier einzusehen Sarah bis sich grübeln auf die Lippe. Ich kann ein spezialisierte Agenter kontaktieren, die personal für hochrangige Familien vermittelt. Die machen grundlich Backgroundchecks die nächsten Stunden wären ein Wirbelsturm aus stiller Geschichtigkeit. Die Villa, einst ein Monument von Ethans Einsamkeit, wird zu einem Hightech-Versteck für Babys. Das Gastezimmer neben dem provisorischen Kinderzimmer wird rasch zu einer kleinen Kinderklinik funktioniert. Modernst Medizingeret werden in neutralen LKWs eingeliefert, stets im Schutz der Dunkelheit. Johnson überwacht die Installation neuer Sicherheitssystem, überall Kameras, Bewegungssensoren und einen Kontrollraum, der MIT der CIA mithalten konnte. Am dritten Tag kamen die ersten Kindermädchen. Ethan führt die Bewerbungsgespräch persönlich, achtet nicht nur auf Erfahrung, sondern auch auf ein echt Liebe zu Kindern. Walt wir aus, je1 für jedes Baby, plus 2 weiter zur Unterstützung. Marie, das Oberkindermädchen, ein Frau mittleren Alters mit freundlichem Blick und ruhiger Hand, wird schnell unversichtbar. Sie organisiert Dienstplan, instruiert das Personal und vor allem bracht sie Ethan die Grundlagen der Babypflege bei. Mr. Blackwood, sagt sie am zweiten Abend, als sie Ethan erstopft durch den Fleur Tommeln sah, sie müssen sich ausruhen. Sie können sich nicht sie kümmern, wenn sie sich selbst verklassigen Ethan lächelt matt. Danke, Marie. Aber jede Minute mit Ihnen ist kostbar. Ich habe schon so viel Zeit verpasst, Marie nicht verstehen es wohl. Ich verstehe. Aber den kennt sie darin, das hier ist ein Marathon, kein Sprint, in den folgenden Tagen etabliert sich eine neue Routine. Ethan teilt seine Zeit zwischen Videokonferenzen mit dem Vorstand, stets mit stumm geschaltetem Mikrofon und neutralem Hintergrund, damit niemand das Kinderzimmer sah, und wertvollen Momenten mit seinen Kindern auf. Lernt, ihr Schrei zu unterscheiden. Gabriel war der fordernd, wohlständig Aufmerksamkeit. Raphael war ruhiger und beobachtet gern sein Umschwung. Miguel war ein leichter Schläfer, wacht beim kleinsten Geräusch auf. Und Daniel, der Jüngst, hat wohl einen sechsen Sinn für Ethans Nahe und ward sofort ruhig, wenn Ethan ihn auf den Arm nahm. Schwierigkeiten ergeben sich ständig. Eins Nachmittags, während eines wichtigen Videotelefonats, schrei Daniel so laut, dass Ethan in außer Sicht der Kamera versucht zu beruhigen, während weiter über Finanzdiagramm referiert. Die Geheimhaltung wird zum täglichen Kampf. Lieferanten wunderten sich über die riesigen Mengen und Windeln und Bebinnerung. Neugierig Nachbarn bemerkten die violent Versuche, die das Anwesen ansteuerten. Die Presse, die Stetson direkten den zurückgezogen lebenden Milliardär Ethan Blackwood interessiert war, begann zu wittern. Sarah muss sich, verdacht abzulenken. Sie stört direkt über Bauten in der Villa. Großzügig spenden und Lockel Kinderkliniken sollten die Lieferungen medizinischer Gerät erklären.
Eins nachts, fast zwei Wochen nach der Ankunft der Babys, war Ethan alien mit den Vierlingen. Hat das Kindermädchenteam für ein paar Stunden Berlaut und Bestand darauf, sich selbst die kleinen zu kümmern. In einem großen Sessel sitzend, Gabriel schlafend in seiner Brust, dacht Ethan über die Veränderungen nach, die sein Leben erlebt hat. Sein tadelloser Anzug war einem mit Milch befleckten T-Shirt Juchen. Sein früher Überalter Terminplan dreht sich jetzt Futterungs und Schlafzeiten. Habt mein Welt auf den Kopf gestelt, wisst das, flüstert warend die anderen drei beobachtet, die in ihren Betten friedlich schliefen. Und ich konnte nicht glücklicher sein, in diesem Moment vibriert sein Telefon. Ein Nachricht von Sarah, Chef, tut mir leid. Die Geschichte ist durchgesickert. The Daily News wird morgen darüber berichten, Milliardär Ethan Blackwood ist Vater von Vierlingen Ethan Spurt, wie ihn das Herz in die Hose rutscht. Die Welt wird also sein Geheimnis erfahren. Alle Vorsichtsmaßnahmen und die Geheimhaltung waren zu Ende. Sah auf Gabriel, dann auf die anderen. Ethan traf eine Entscheidung. War Zeit, sich der Welt zu stellen, nicht als Eiskalter CEO, sondern als Stalzer Vater. Tippt rasch ein Antworten Sarah, organisier für morgen ein Presskonferenz. Die Welt soll die Family Blackwood kennenlernen, dann legt das Telefon weg und sagt Gabriel etwas fester in sich. Die bevorstehenden Herausforderungen werden gültig sein, aber war bereit. War nicht mehr alien. Hat wir perfekt grand, jeder Bedrohung und Gegensätzlichkeiten. Steckende gemeinsam drin, kleinen, murmelt Daddy verspricht es und so schlief Ethan Blackwood, der Milliardär, der über Nacht Vater geworden war, einschlalt von Lassen atmen seiner Kinder. Nächsten Tag wird sein neue Family der Welt präsentieren. Das Grell weinen eins Babys zeres die vermorgendlich still und riss Ethan aus einem leichten Schlaf. Stand sofort auf, die Augen halb geschlossen, und sah auf die Uhr, 3:27 Uhr. Suffst, Raphael konnte in diesem ganz besonderen weinen. Hunger. In den letzten 2 Monaten war Ethan Expert darin geworden, die Bedürfnis seiner Kinder in ihren verschiedenen Weinen zu erkennen, ein Fähigkeit, die sich nie zugetraut hat. Auf dem Wagens Kinderzimmer fand Raphael in heller Aufregung vor, sein Gesicht vom Anstrengen gerät. Mit Gupten Bugungen Nammer den Jungen Hock, sprach beruhigend wird und Barrietät mit der anderen Hand das Flaschen vor. Schhhh, schon gut, kleiner Mann. Daddy ist hier, flüstert testet die Temperatur der Milch im Handschlink und bot Raphael das Fläschchen. Während seinen Sohn futtert, beobachtet Ethan die anderen drei, die noch schliefen. Gabriel, der Altest, schlief mit den Armen über dem Kopf, als würde etwas fern. Miguel, der ruhigst, war zusammengerollt, den Daumen fest im Mund. Daniel, der jüngst, schlief auf dem Bauch, sein kleiner Rücken hob und senkt sich in gleichmäßigem Rhythmus. Ethan lächelt gerut. Jeder Tag bracht neue Herausforderungen, aber auch neue Erkenntnis über sein Kinder, und über sich selbst. Vater zu sein, nach das von Vierlingen, war monumental. Die ersten Wochen glichen einem Strudel aus Windeln, flaschten und Schlafmantel. Ethan, sonst gewohnt, Teams zu leiten und Multimillionen Deals abzuschließen, fühlt sich absolut überfordert. Gab Panikment, wenn alle wir gleichzeitig schrien und alien im Kinderzimmer, völlig hilflos war. Oder das erste Mal, als Daniel Fieber bekam und Ethan die gesamt Nacht neben dem Bettchen verbracht, alle 30 Minuten die Temperatur checkt und sich von jedem Wimmer erschrecken ließ. Aber benso gabi es Augenblick ungetretter Freude. Gabriels erstes Bewusstlacheln, direkt in Ethan gerickt, als gerade ein ziemlich schwierige Windelsituation meistert. Miguels Ansteckens Lachen, wenn Ethan Grimassen sag. Raphaels plötzlich Ruhe, sobald die Stimme seines Vaters hort. Und Daniels Entschlossenheit, seinen Kopf bei jeder Botschlag zu haben, egal wie anstrengend es war. Noch und noch entwickelt Ethan einen Rhythmus.
Stand vor Sonnenaufgang auf, ein paar ruhige Minuten mit den Babys zu verbringen, beaver das Unterstützungsteam kam. Tagsüber wechselt zwischen Kinderbetreuung und Videokonferenzen, oft mit einem Baby auf dem Arm, außerhalb der Kammerbereichs. Die Abend waren heilig. Ethan bestand darauf, alle wir persönlich zu beten, ein Ritual, das in Anfangs mit Schrecken erfüllt, wir wretched Babys, ein potenzielles Chaos. Doch es wird zu seiner liebsten Tageszeit. Beim Beten baut ein ganz eigen Verbindung zu jedem Kind auf und let unverwechselbaren Persönlichkeiten hautna. Gabriel, der Geberin Anführer, versucht immer, im Wasser herumzupaddeln und spritzt alles nass. Raphael stand fasziniert über die Seifenblasen und versucht, mit seinen kleinen Händen zu fangen. Miguel, der das warm Wasser liebt, entspannte sich so sehr, dass manchmal einickt. Und Daniel, anfangs sogerlich, hat nun begonnen, vor Vergnügen zu glücksen. Mit der Zeit sah Ethan deutlich Veränderungen in sich selbst. Der Manager, bekannt für seine coolen Entscheidungen, dacht plötzlich langfristiger. Was für ein Weltbau ich für mein Kinder, war die Frage, die Jeds Business Meeting pragte. Seine Prioritäten hatten sich verschoben. Sitzungen endeten pünktlich, damit rechtzeitig nach Hause kam. Sein Team bemerkt den Wandel. Sein Tatendring und Scharfsinn blieben unverändert, doch Ethan dacht jetzt immer in die Zukunft, nicht nur in die seiner Firma, sondern in die seiner Kinder. Eins nachts, als Daniel nach einem Albtraum in den Schlaf wiegt, hat Ethan eine Erleuchtung. Als in das friedlich Gesicht seines Jüngsten blickt, wird ihm klar, dass etwas gefunden hat, das kein Geld der Welt kaufen konnte, einen Sinn, der größer war als selbst. Habt Michigan verändert, flüstert und schaut zu den anderen drei, die selig in ihren Betten schlummerten. Ich dacht, ich weiß alles über Erfolg, aber habt mir gesagt, was wirklich zahlt. Als hat verstanden, auf nicht Daniel nach einmal die Augen, schenkt seinem Vater ein schlafriges Lächeln und schlief wieder ein. Ethan spürt, wie sein Herz vor Liebe fast überlief. Der einst Glot, die Großleistung seines Lebens bestand in seiner firmen Karriere, wast nun die Wahrheit, sein großen Erfolg lagen in diesen wir kleinen Wesen, die friedlich schliefen. Vorsichtig legt Daniel ins Bett zurück und schwör sich, den Kindern und auch sich selbst, jeden Tag mit derselben Liebe und Hingabe die in jenem Weihnachtsabend verspürt hat. Der einst so gefürchtete und bewundert Milliardär Ethan Blackwood war gewandelt, und obwohl der Weg nach Valer Herausforderungen war, in mit wir kleinen Grunden in seiner Seat gehen und sich dabei als bester Vater erweisen, den man sich vorstellen konnte. Ethan beobachtet die Vierlinge, wie sie auf der Krabbeldeck im Wohnzimmer spielten. Winzigen Körper rollten und drehten sich, während sie unbeholfen versuchten, sich vorwärts subwagen. 6 Monate waren seit jener Lebensverändernden Nacht in Heiligabend vergangen, 6 Monate voller Glück, Schwierigkeiten und einer Erfüllung, die nie für möglich gehalten hat. Doch je mehr die Babys wuchsen, desto häufiger meldeten sich Fragen, die Ethan zu ignorieren versucht hat. War Claire wirklich gewesen? Was hat sie in den Monaten der Schwangerschaft getan? Und warum hat sie alles bis zum Schluss geheim gehalten? Mit einem Seufzer nahm Ethan seinen Laptop. Die Babys waren in der Obhut de Kindermädchen sicher, und hat ein Mission. Musste endlich die Wahrheit über die Mutter seiner Kinder herausfinden. Sarah, rief durch die Sprechenlige, ich brauche, dass du ein diskrete Ermittlung über Claire Lauron einleitest, Stunden später saß Ethan in einem West-Aus Dokumenten und berichten. Die Gesicht, die sich vor ihm entfaltet, war so faszinierend wie schmerzhaft. Claire war ein brillante Wissenschaftlerin auf dem Gebiet seltener Krankheiten. Nach Rücker aus Zurich arbeitet sie unermüdlich Bomberchenden Forschungen, selbst als Schwangerschaft fortsetzt. Ein E-Mail fesselt Ethans Aufmerksamkeit besonders. Sie war von Claire in ihren Forschungsmentor geschrieben, 3 Monate nach Zurich.
Dr. Simmons, ich weiß, Sie sind enttäuscht über meine Entscheidung, das Programm zu verlassen, aber verstehen Sie, dass dies vielleicht mein einzige Chance ist, ein wahres Vermächtnis zu hinterlassen, nicht nur durch meine Verzichtung, sondern auch durch dies wir Leben, die ich in mir trage. Die Zeit ist knapp, aber ich werde mein Bestes tun, meine Arbeit zu binden, beaver es zu spät ist. Claire Ethan spürt einen Kloß im Hals. Claire hat von Anfang an gewusst, dass ihr Zeit begrenzt war, doch sie hat sich entschlossen, den Kindern das Leben zu schenken, auf Kosten ihrer eigenen Heilungschancen. Forschte tiefer und fand heraus, dass Claire sich während der Schwangerschaft in ein klein Kustenstad zurückgezogen hat. Die medizinischen Unterlagen wiesen auf Hoffage Untersuchungen hin, die ihren stillen Kampf gegen den Krebs dokumentierten. Dans dies Ethan auf ein Foto, das ihm das Herz zusammenzog. Seit Claire, hochschwanger, an einem einsamen Strand. Gesicht war schmäler als in seiner Erinnerung, doch in ihren Augen lag derselbe unbezwingbar Will, während sie ihr rund Kugel stutzt. Das Datum auf der Rückseite war nur 2 Wochen vor der Geburt der Vierling. Still tronnen rannen Ethans Wangen hinab. Claires Mut, unbezwingbarer Will, trotz eines so grausamen Schicksals. Gleichzeitig empfand einen tiefen Schmerz. Selbst, ein Mann mit quasi unbegrenzten Mitteln, hat intensiv nach gesucht, als verschwand. Hat Schweigen einfach so hingenommen. Ein Teil von ihm hat sich vielleicht sogar erleichtert gefühlt, damals nicht mit den Konsequenzen konfrontiert zu werden. Was für ein Mensch bin ich, murmelt den Blick auf die Babys gerichtet, die inzwischen zufrieden schlummerten. Der klein Wunder, gebern aus jener Liebe, die zu lernen versucht. Ein leises Weinen durchbrach sein Gedenken. Daniel, der Kleinst, war oft wat schaut Ethan mit denselben blauen Augen in, die ihm so vertraut waren. Zu sagen nahm ihn auf den Arm. Weißt du, Kleiner, flüstert Deine Mutter war die tapferste Person, die ich je kennenlernen durft. Ich war ein Feigling. Daniel blickten aufmerksamen, als Wort jeds Wort verstehen. Aber ich versprach dir, für den Bruder für den Mutter, für Ethan fort, ich werde besser sein. Verdient das noch warender die sagt, fast Ethan einen Entschluss, konnte die Vergangenheit nicht ändern, doch konnte Claires Vermächtnis ehren. In den folgenden Tagen leitet Ethan umfassend Schritte ein. Mit seiner Ressourcen Kontakt verfolgt Claires unvollendet Forschungsprojekt. Sie hat Kurzbori Ram Todd einen Durchbruch im Bereich der seltenen Krankheit erzielt, und der sie selbst litt. Mit neuer Entschlossenheit beauftragt Ethan Forschungsteam seines Unternehmens, Claires Arbeit fortzuführen. Es ging nicht nur darum, Work zu binden, sondern auch darum, Aufopferung einen Sinn zu geben etwas zu schaffen, worauf seine Kinder stolz sein konnten. Gleichzeitig begann Ethan, Erinnerungen, Fotos Bericht über Claire zusammenzutragen. Vergeden der Vierling legt ein besonders Buchen, das alles über mutige Mutter enthielt. Wollt, das Gabriel, Raphael, Miguel Daniel nicht nur von ihrem Opfer erführen, sondern auch von ihrer Leidenschaft, ihrer Intelligenz ihrer unendlichen Liebe. Eins Abends, als die Babys ins Bett bracht, sollte Ethan innen von Claire, wie sie sich kennengelernt hatten, wie Blick vor Begeisterung für Wissenschaft funkelt wie sie in einer einzigen Woche sein Leben für immer verändert hat. Your Mama, sagt leise, war der unglaublichste Mensch, den ich je getroffen habe. Sei das größte Geschenk, das sie mir machen konnte. Sah auf die wir kleinen Gesichter, die von Schlafferkeit gezeichnet waren. Sein Herz war erfüllt von Dankbarkeit Entschlossenheit, Dankbarkeit für Claire ihr Liebe, Entschlossenheit, der Vater zu sein, den seine Kinder verdienten, Claires Denken zu ehren diesen wir kleinen Wesen eine Zukunft zu geben, die ihrem Potenzial direkt ward. Die Schatten der Vergangenheit waren noch da, Erinnerungen und falsche Entscheidungen Geheimnis, doch das Strahlen von wir kleinen Lächeln ließ sie weniger bedrohlich wirken.
Ethan West, das nun bereit war, sich in zu stellen. Mit einem letzten Blick auf die Kinderbetten schwör sich und Claire Stum, jeden Tag die Liebe zu leben, die sie für sie alle empfunden hat, und das Wunder, das daraus entstanden war, zu bewahren. Ethan Blackwood's Burrow, einst ein Heiligtum für Gesellschaft und Macht, glich mittlerweile einer luxuriosen Kindertagesstätte. Spielzeug lag auf dem Marmorboden verstrut, in einer war diskret ein Wickelbereich eingerückt, und strategischen der Seat standen wir mobile Babybetten, außer Sicht der Kamera bei Videokonferenzen. Es war 3 morgens. Ethan wiegt Miguel sanft in seinen Armen, während vertrag auf seinem Tablet durchging. Der Klein war mit Botchway oftwat, und standig Bugungskien in zu beruhigen. Auf der anderen Seat der Raums schliefen Gabriel, Raphael und Daniel Friedlich. Gleich Gesellschaft, mein Grosser, murmelt Ethan, während seinem Sohn einen Kuss auf die Stirn gab. Nach ein paar Absätze und Dan Conan were uns ausruhen divergengenen Monat waren ein emotionaler und organisatorischer Drahtseilakt gewesen. Jeder Tag bracht neue Deckungen über die Vierlinge und über Ethan selbst. Erinnert sich an Raphaels erstes Lächeln während eines Windelbeddington Notfalls, Ethan war komplett einsatt, als das Baby im plötzlich anstrahlt, ein zahnloses Lächeln, das ihm das Herz schmelzen ließ. Gabriel war der erste gewesen, der sich vom Botch auf den Rücken dreht, und sein verblüfftes Gesicht, als plötzlich eine neue Perspektive hat, sorgt für großes Gelächter. Miguel, stets der Beobachter, hat als erster laut Geberbelt, die nach Dada klangen. Und Daniel, der kleinste Kämpfer, überrascht alle, indem als erster eigenständig sitzen konnte. Jeder Meilenstein ward gefeiert, als Jawan einen Milliardär. Fotos wurden gemacht, Videos gedreht, und Ethan ertappt sich dabei, wir voller Stolz jedem, der Horen wollt, vom Sicherheitsmann bis zum Vorstand, von den Fortschritten seiner Kinder erzählt. Die Geheimhaltung jedoch ward zunehmend schwieriger. Ethan war ein Meister der Tarnung geworden. In Vorsten Sitzungen entschuldigt sich oft mit wegen technischen Problemen, wenn im Hintergrund Babygeberbel zu hören war. Die Instreisen wurden minimiert, und falls sie unvermeidlich waren, riefer nachts per Video an, den Kindern Geschichten vorzulesen, ungeach der verwunderten Blick seiner Gesellschaftspartner, wenn mit verstelter Stimme sprach, als word ein Theaterstück aufführen. Die Villa hat sich auf subtle, aber deutlich weiss verandert. Das Heimkino war ein Raum für sensorische Stimulation geworden, der Weinkeller ein Recyger voret für Milchpulver und Bebinnerung, und Ethans Burrow war zu einem Mistwesen zwischen Fermentzentral und Babylager. Doch die Tiefgreifendste Wandlung ereignet sich in Ethan selbst. Der einst besessen Manager, der Erfolgen zahlen und Aktienkursen Mass, dacht nun ständigen die Folgen seiner Entschiedungen für die Zukunft seiner Kinder. Was für ein Welt ich für sie? Das war jetzt seine zentrale Frage bei jeder Verhandlung. Seine Prioritäten hatten sich verschoben, und das merkt auch sein Team. Ethan beendet Meetings pünktlich, rechtzeitig zu den Futterungszeiten zu Hause zu sein. Sein Beschluss waren nach wie vor scharf und präzis, doch sein Blick reicht weiter, als nur bis zum nächsten Quartal. Dacht in die nächsten Jahr, und die Welt, in der sein Sohn aufwachsen werden. Eins Abends, als Daniel nach einem unruhigen Traum wieder ins Bett legt, spürt ein tief Dankbarkeit. Hat etwas gefunden, das man für kein Geld der Welt kaufen konnte, ein grosser Mission, nämlich sein Kinder. Habt Michigan verandert, flüstert Und habt Michigan geritet dies Wort treffen inmitten ins Hers. Der einst dacht, sein höchst Ziel sei es, in den Wirtschaftslump aufzusteigen, hat nun begriffen, dass sein wahres Glück in den strahlenden Augen seiner vier Kinder lag. In diesem Moment stieß Miguel ein zufrieden Suffsen aus und schlief mit einem Lächeln auf den Lippen ein. Ethan lächelte müde, aber glücklich. Wusste jetzt, es war wertvoller als Jeds Gesellschaft, was in diesem Raum hat, wir klein Leben, die sein Leben komplett verändert hatten. Ethan beobachtet die Vierlinge,
die im Garten der Blackwood Villa spielten. Mittlerweile waren 15 Monate vergangen, seit sie in seiner Tour aufgetaucht waren, das Versteckspiel beginnen seinen Nerven zu zehren. Gabriel Raphael versuchten, so viel Bachlots wie möglich aufeinander zu stapeln, während Miguel auf dem Pflasterboden bunt Kreidekreis malte. Daniel, der Jüngst, klammert sich in seinen Vater, seine großen Augen neugierig auf alles gerichtet. De klingelt es in der Tür, Ethan runzelt die Stirn. Erwartet niemanden, nur wenig Leute hatten Zutritt zu seinem Anwesen. Sarah, rief doch seine Assistentin war bereits unterwegs zur Tür, bin so ratlos wie Kurz darauf kam Sarah mit bleichem Gesicht zurück. Mr. Blackwood, hier ist eine Frau. Sie sagt, sei Claires Schwester Ethan frustelt. Claires Schwester? Claire hat ihm nie erzählt, dass sie eine Schwester hat. Pass auf die Kinder auf, sagt leise zu Sarah nahm Daniel auf den Arm, während Richtung Eingang ging. Dort im Feuer stand eine Frau, die aussah wie Claires Geist. Diesel ben mandelformigen Augen, dasselbe wellig braun Haar. Doch wie Claire warm ausgestrahlt hat, verströmt dies Frau eine eisige Entschlossenheit. Ethan Blackwood, sagt sie mit leicht zitternder Stimme, ich bin Olivia Lauren, Claires Schwester, Ethan spürt, wie Daniel sich in seinen Armen wand, als spürt die Anspannung. Claire hat nie erwähnt, dass sie eine Schwester hat, ein Schmerz huscht über Olivias Gesicht. Nein, das dachte ich mir. Wir hatten über Jahr hinweg keinen Kontakt. Aber das spielt jetzt kein Rolle mehr. Ich bin hier wegen ihrer Kinder, meiner Neffen, instinktiv umklammert Ethan Daniel fester. Woher wissen Sie, Olivia trat einen Schritt auf ihn zu, den Blick auf den kleinen gerichtet. Claire hat Michigan in ihren letzten Tagen aufgesucht. Sie hat mir alles erzählt, von von den Babys von ihrem letzten Wunsch Ethan spürt, wie sein Herz rast. Letzter Wunsch, dass ich Michigan sie kümmere, sagt Olivia entschlossen. Claire wollte, dass sie von ihrer Familie großgezogen wurden, von Gemandem, der versteht, ihr Traditionen Ethan traf das wie ein Schlag in die Magengrube. Claire wollte, dass jemand anderes ihr Kinder aufzog? Nach allem, was passiert war? Es tut mir leid, Miss Lauren, aber ich kann mein Kinder nicht einer Fremden übergeben. Sie sind mein ein alles Olivia funkelten in, ihr Augen voller Zorn Energie. Du wusstest nicht einmal von ihrer Existenz, bis Claire dir vor die Tür hat. Ich bin ihr Family, ich hab gesetzlich Recht, die Luft nicht formlich vor Spannung. Daniel begann zu weinen, erschrocken über die laut gewordenen Stimmen. Draußen hort man die anderen Kinder unruhig worden. Bitte, sagt Ethan rang sich zur Ruhe. Lass uns reden, ruhig zoom weil der Kinder Olivia sah in einen Moment langen, dann nickte sie steif. Einverstanden. Aber ich werde nicht gehen, mein Neffen zu sehen die folgenden Stunden waren eine emotionale Achterbahnfahrt. In Ethans Arbeitszimmer, mit den Vierlingen in sicher Abhängigkeiten, erzählten sie sich gegenseitig ihre Versionen der Geschichte. Olivia erzählt, wie sie Claire sich überworfen hatten. Wie Claire in ihren letzten Monaten zu kam, sich zu versöhnen. Ethan hort staunen zu, begriff Stück für Stück die Weilen Geheimnis, die Claire vor ihm verborgen hat. Wie sehr sich wünscht, sie hat ihm vertraut. Sie liebt dich, sagt Olivia plötzlich, was verblüfft. Sie sprach ständig von dir, aber sie hat auch Angst. Angst, das dein Welt, all die öffentliche Aufmerksamkeit, dein Imperium, das außertürliche Potenzial, das sie in den Babys sah, zerstören konnte Ethan spürt, wie ihm die Tränen in die Augen stiegen. Ich hab Michigan verändert, Olivia. In dem Moment, als ich sie sah, war mein Leben nicht mehr dasselbe. Dies Babys sind alles für Michigan Olivia mustert in lang. Das sehe ich. Aber dies Kinder sind nicht nur dein Sohn oder mein Neffen. Sie sind auch die letzten Nachkommen einer langen Familientradition großer Wissenschaftler. Claire wollte, dass sie dies gab weitertragen, die es vermochten stundenlang versuchten sie, ein Losung zu finden,
aber sie kamen zu keinem Schluss. Ich kann sie nicht aufgeben, sagt Ethan schließlich mit brechiger Stimme. Sie sind mein Leben, und ich kann nicht Claires letzten Wunsch ignorieren, gab Olivia Zurich, Tronnen in den Augen. De hort man ein leises Weinen aus dem Babyfon, Daniel war oftwat. Ethan hab sich, Dan blieb untertürstigen. Komm mit, bat Olivia. Im Kinderzimmer fanden sie Daniel, der sich im Bettchen aufgeregt hat und nach Ethan verlangt. Onzu Zager nam Ethan en Hawk, sprach beruhigend auf ihn. Olivia schot gebend zu. Mochtest du in Helten, fragt Ethan. Zager nam Olivia den Kleinen. Daniel bot sie einen Moment lang, dan lächelt ein Lächeln, das Claire so onlich sah, dass es Ethan das Herz zusammenzog. In diesem Augenblick verandert sich etwas. Olivia blickt Ethan an, dan das schlafend kind in ihren Armen und schließlich die anderen drei in ihren Bettchen. Sie gehören zu dir, flüstert sie. Claire hat sich getauscht. Du bist genau, was sie brachen Ethan schluckt. Olivia, ich will sie nicht von ihrer Familie trennen. Ich verstehe das mit dem Vermochtnis. Was where, when were, gemeinsam für sie descend? Du bist Teil ihres Lebens, und were Claires Wunsch und den Laurenstambaum. Aber ich kann sie nicht abgeben, Olivia sagert, tronnen ranen übers Gesicht. Ich, word das Jernversuchen, in diesem Moment, im sanften Licht de Kinderzimmers, schlossen Ethan und Olivia einen stummen Bund. Verbindend war Liebe zu Claire und Wunsch, den Vierlingen das best aus beiden Welten zu geben, das der Lorenz und die Geborgenheit de Vaders, der sie so sehr liebt. Ethan West, word noch viel Hürden geben, rechtlich fragen, Erklärungen gegenüber der Öffentlichkeit. Aber als seine Kinder betrachtet, wie sie ruhig schliefen, mit Olivia in seiner Seat, spürt ein Ruhe, die schon lang nicht mehr empfunden hat. Sicher lächelt Claire Gendwo und sah Familie zusammenwachsen. Und so beginnen dieser Nacht neues Kapital für die Familie Blackwood Lauron, Kapital der Versöhnung, der neuen Anfang und vor allem der bedingungslosen Liebe. Die ersten Sonnenstrahlen durch die Vorange in Ethans Arbeitszimmer, wo und Olivia die gesamt Nacht verbracht hatten. Nicht, aber unfähig aufzuhören zu reden, standen sie nun vor kalten Kaffeetassen, die stundende Austauschs miterlet hatten. Ethan betrachtet Olivia und konnte nun mehr als nur Claires Sojourner. Es waren auch ihre Eigenheiten, ihre Entschlossenheit, dieser unerschütterliche Will, der in so Claire erinnert. Mehr von bat Ethan leise. Von der Claire, die du kennst, beaver sie mir begegnet, Olivia lächelt wehmütig. Claire war immer die Rebellin in unserer Familie. Intelligent, klar, das sind wir Lorenz alle, aber sie hat ständig alles hinterfragt. Waren ich unsere Familientraditionen angenommen have, wollt sie mehr. Sie wollt, dass ihr Fürstchen wirklich etwas bewirkt. Deshalb ging sie ins Medizin Ethan Verstand jetzt besser, welchen Ballast Claire getragen hat, die Familientradition, die Erwartungen. Unser größter Streit war, als Claire das Labor unserer Familie Verlies, für eine Firma zu arbeiten, erzählt Olivia weiter. Sie sagt, sie will ihr Fürstchen Act Behandlungen setzen, Leben zu retten. Ich war vor, das zu verraten. Wir haben jahrelang nicht miteinander geredet, sie hielt in und schluckt. Ethan stand auf, ging zum Fenster und schaut hinaus. Doch sie kam Ende wieder zu dir Olivia nicht. Ja. Als sie herausfand, dass sie schwanger war und diesen Krebs hat, kam sie nach Hause. Das waren sehr intensive Monate. Wir haben alles versucht, ein Heilung zu finden, oder wenigstens mehr Zeit Ethan kämpft mit den Tronnen. Warum hat sie Michigan nicht eingeschweit, Olivia sah in Baller mitfühlen. Sie hat Angst, Ethan. Angst, dass dein öffentliches Leben, das Imperium, das du aufgebaut hast, das besondere ersticken konnte, was sie in den Babys sah. Sie wollte sie schätzen, Ethan senkt den Blick.
Ich verstehe es jetzt. Aber es tut weh, das sie glot, ich wurde nicht beistahin, sie hat dich geliebt, betont Olivia. Das musst du wissen. Doch sie hat auch ihr Zweifel und wollt sich nicht zusätzlich verletzlich machen. Einmal redeten sie nicht, jeder hing seinen Gedanken nach. Dann brach Ethan das Schweigen. Sie kam also nach Hause, sie gemeinsam mit dir grasuzieren? Oder wollt sie, dass du sie aufsiehst? Olivia schüttelt den Kopf. Sie wusste, dass sie nicht mehr viel Zeit hat. Sie wollte sicherstellen, dass die Babys Erbe kennenlernen, unseren Familienstam, unser Forschungen, sie Modenkes Pause. Und anscheinend hat sie Angst, dass du sie der Welt präsentierst wie ein PR-Instrument, anstatt sie zu behüten. Ich weiß jetzt, dass du nicht so bist, Ethan. Aber Claire hat zu wenig Zeit, das zu begreifen. Ethan atmet tief durch. Hat sein Damen, ja, doch war nicht mehr der Mann von damals. Gay sie kennenlernen, sagt der Schleißlich und bot Olivia die Hand. Gemeinsam gingen sie ins Kinderzimmer. Die Vierlinge waren wach und spielten friedlich. Gabriel stand in seinem Gitterbett, Raphael beobachtet die Umgebung, Miguel griff begeistert nach einem Stofftier, und Daniel gluckst, als Ethan und Olivia eintreten. Hallo, Kleinen, sagt Ethan sanft. Darf ich vorstellen? Das ist your Tante Olivia, mit vorsichtigen Bugungen nehrt sich Olivia. Daniel hob sofort sein Armchen, als weil auf ihren Arm sie nahmen hoch, und die beiden betrachten sich einen Moment lang. In diesem Augenblick wusste Ethan, dass die Situation richtig war. Claire hat ihnen allen ein Geschenk gemacht, das sie erst noch zu begreifen lernten. Später, als die Sonne schon hoch im Himmel stand, saßen sie immer noch beisammen und schmiedeten Pläne. Überlegten, wie Olivia aktiver Teil ihres Lebens sein konnte, ohne dass Ethan seine Kinder aufgeben musste. Wir finden einen Weg, sagt Ethan zuversichtlich. Für dich, Michigan und vor allem für die Jungs, Olivia nickt und lächelt zum ersten Mal seit ihrer Ankunft wirklich aus tiefstem Herzen. Claire hat immer gesagt, dass großwissenschaftlich Durchbrüche stehen, wenn wir den Mut haben, anders du den Ken. Die Leid erschaffen wir hier gerade unsere eigen kleine Revolution, wie man Family nu definiert. Ethan spürt ein tief Ruhe. Ian sich. Der Weg wird weiterhin steinig sein, doch hat jetzt ein Verbundet, und die Vierlinge hatten ein Family, die starker war als alle Vorurteile. Und Gendwo, so glott fest, wird Claire schmunzeln zuschauen, zufrieden, dass letzter Wunsch, ihr liebsten zu vereinen, Wirklichkeit wird. Der Dezemberhimmel über der Blackwood-Villa strahlt in hellem Sonnenschein und ließ die Weihnachtsdekoration erleuchten. Bunt Luftballons schmuckten die Großhalle, festlich girlanden Hingen von den Wanden, und ein riesiges Banner prangt mit den Worten, Herzlichen Glückwunsch zum 2. Geburtstag, Gabriel, Raphael, Miguel und Daniel, Ethan Blackwood, elegant gekleidet, auch wenn in seinem Hemsarmel ein auffälliger Fleck Behinderung zu entdecken war, blickt mit einem Gefühl von Stolz und unglaublichem Staunen auf die Szenerie. 2 Jahr war es her, dass wir klein Wunder in seiner Tour abgelegt wurden und sein Leben in der schönsten Weise auf den Kopf stellten. Neben ihm half Olivia Laurent dem kleinen Daniel, einen Party hat aufzusetzen, lachte aber, als in sofort wieder herunterzog. Seit Olivias Ankunft war ein Monat vergangen, ein Monat voller Anpassungen, Gespräch und einer erstaunlichen Heilung für sie alle. Michael, Ethans langjähriger Freund und Geschäftspartner, bond sich seinen Weg durch die fröhliche Mensch, die aus engen vertrauten, Mitarbitern und wenigen Ostwelten Vertretern der Presse bestand. Die Gast sind Ethan. Bereit, Ethan atmet tief durch. Ja. Es ist Zeit, dass die Welt mein Sohn kennenlernt. Die kommenden Stunden waren ein Bunt Mischung aus Lachen, Kuchen und zahlreichen Vorstellungsrunden. Gabriel, der Geberin Anführer, griff sofort nach den großen Kuchenstücken und teilt sie unschfragt aus Raphael bot jeden neuen Gast mit seinem forschenden Blick,
Warend Miguel Waller Begeisterung sein mit Wachsmalstiften gemalten Kunstwerk vertelt. Daniel hielt sich eher im Hintergrund, klammert sich often Ethans Bien, Docker und Spanty sich merklich, wenn sein Vater oder sein Tante in der Nahe waren. Ethan, der früher Partys als Pflicht empfand, schwelgten dem Larm, dem Durcheinander von Kinderlachen und angeregten Gesprächen. Wenn seinen Blick schweifen ließ, spürte tiefen Dank für die Wandlung seines Lebens. Dachten Jean Schicksalschaft nacht, und der Alien war, und jetzt war umgeben von Family und Freunden. Olivia hat sich wunderbar einschwagt. Sie ganz Ethans Unternehmergest mit ihrer wissenschaftlichen Brillanz und erzählt den Kindern Geschichten von Claire, von ihrem gemeinsamen Familienerbe und den Entdeckungen der Lorenz. Gemeinsam hatten sie sich auf ein Lernprogramm für die Jungsgenheit, das soll Spiel als auch für Grundlagen in Naturwissenschaftlichem Denken umfasst, ganz ohne Zwang, sondern als Entdeckungsreise. Waren die Party allmählich ausgelang, trat Michael an ein Mikrofon, einen Trinksprech auszusprechen. Auf Ethan Blackwood, begann einen Mann, der bewiesen hat, das wahrer Erfolg nicht in Aktienkursen, sondern in der Liebe zur Familie liegt. Und auf unser wir Geburtstagskinder, Gabriel, Raphael, Miguel und Daniel, die uns allen jeden Tag sehen, wie stark Liebe die Welt verandern kann unter lautem Applaus und Babelaken Stias Mannen. Noch und noch verabschiedeten sich die Gast, bis nach der Angst Kreis blieb. Am Spaten Abend, als Ruhe einkehrt, setzt sich Ethan mit seinen vier Sohnen auf den großen Sessel im Kinderzimmer. Olivia gesellt sich dazu. Ein Festritual war es geworden, den Kindern vor dem Schlafengehen von Claire zu erzählen. Es war einmal, begann Ethan mit Leser Stimme, ein brillante Wissenschaftlerin namens Claire. Sie hat her so groß wie ihr Verstand und den Traum, die Welt ein bisschen besser zu machen. Waren erzählt, lachten die wir gebend, auch wenn allgemein mied worden. Olivia erganst hier und de kleine Anekdoten aus Claires Kindheit, bracht die Jungen zum Kitchen oder Staunen. So lernten sie ihr Mutter kennen, fühlten sie in jedem Wort und jeder liebevollen Erinnerung. Sie hat uns das größte Geschenk von allen hinterlassen, sagt Ethan zum Schluss. Wir klein Wunder, die jeden Tag beweisen, das Liebe und Mut alles übertreffen. Daniel schlief schon halb, Miguel kuschelt sich in Olivia, Raphael hat sich in Ethans Schulter gekuschelt, und Gabriel schloss langsam die Augen. In dieser friedlichen Atmosphäre flüstert Ethan, Danke, Claire. Für alles einmal saßen sie noch so da, bis die Kinder tief schliefen. Dan trugen Ethan und Olivia sie vorsichtig ins Bett. Später, als der Mond seines Silbriges Licht in das nun Stillhaus warf, stand Ethan noch einmal vor den Kinderbetten. Michael und die anderen waren gegangen, und auch Olivia hat sich zurückgezogen. Allen betrachtet sein Sohn, die sich und unschuldig schlummerten. Ein Jahr voller Herausforderungen und Wunder lag hinter ihnen, und die Zukunft war weit offen. Doch Ethan fürchtet sich nicht mehr vor dem Ungewissen. Erinnert sich in den Moment, in dem zum ersten Mal in die wir identischen Gesichter geblickt hat und sein Weltens Wanken geriet. Wie viel seitdem gelernt, wie oft gelacht und gewöhnt hat. Der einst glott, sein einziger Lebensinhalt sehr Folg und Macht, hat nun den wahren Reichtum gefunden. In dieser Nacht, zwischen den Lesen Atemzugen seiner Kinder, versprach sich selbst und Claire erniet, jeds einzelner wir Wunder zu lieben und zu schätzen. Word Claire wiederben lassen durch sie, durch ihr gemeinsame Verschung, durch die Wort und Traum, die sie weitergeben werden. Und als Ethan Blackwood schließlich das Licht lost und die zum Kinderzimmer schloss, wusste das Diocese Kapital Lebens gerade erst begonnen hat. Ein Kapital voller Liebe, Hoffnung und einer Familie, die jenseits aller Konventionen existiert, vereinigt durch das Erbe von Claire und den grenzenlosen Möglichkeiten, die wir Kleinhirsen in sich trugen.